Thank you, Oskari. Hello, everyone. I will start to hopefully share my screen. Hope you can all see my presentation. Yes, Eva, works like a charm. Thank you. Thank you. So, welcome everyone to this webinar. I am glad to be here. Thanks for Laura and Katu for inviting us. That means me and my team from the Elements of AI course. I need to, here we are. I'm going to start with asking a few questions to the participants actually. And just use the raise hand tool within Zoom if you can. The first question is, how many of you have heard of Elements of AI? And I should maybe specify before you have been invited for this webinar, because I think it says it in the invitation. So maybe before, have you heard of the course called Elements of AI? I don't see any raised hands yet. So Becky said yes. Anyone else? One more. Okay, Yoko raised their hands as well. So that's maybe like two people. Okay, not that many. How many of you have signed up for the course? Have you signed up? No one. So my last question is just kind of not not making any sense right now, because I want to ask how many have actually completed the course. But since none of you have signed up yet, well, then I guess it's good that I'm having this presentation today so that I can introduce the course to you. And I'm going to include another question, which is not on my slides, but how many of you have heard of ChatGPT or GPT-4 or DALL-E or Midjourney or any other type of? Yes, 2 participants, right? 3. Probably it's going to, well, it's already more than who have heard of this course. So just wanted to, show you that probably you will agree with me that the topic of artificial intelligence and how it's kind of spreading and entering our daily lives and our businesses is very, very topical these days. It's one of the most frequent probably piece of news on news worldwide. So maybe now it's really a good time to start looking into it a bit more. But to start talking about the Elements of AI course. Elements of AI course was born in like 2018. And the idea behind it was that already at that time, when there was quite a big hype about artificial intelligence, the team that created the course was kind of in agreement with this statement that says that AI is like electricity. That we think that it will impact all of our lives in ways we are just now sort of discovering, and that we think it should not be left in the hands of the elite coders. And I think this is, a problem that impacts the sort of the whole area of computer science a lot. That a lot of people think that computer science and artificial intelligence is just kind of this matrix world that is not to be understood by general public and by people outside of the professional field of computer science. But we think that's a wrong approach, and it shouldn't really be like that. So within the course is like an answer to that, where we are trying to change that view. The course currently we see it more as almost like a movement rather than a course itself. And we are trying to create this worldwide movement that helps people be empowered and not threatened by artificial intelligence. And how we do it, we run the course in
27 different country versions. So the course has been translated into 25 different languages. It's a free course that's available online for everyone. And the course has got a big international network of partners that we have within the different countries, and they are trying to promote the course so that, you know, it's in the same way as AI includes it to every household. So we are trying to do the same to really get to the general public worldwide with the content of elements of AI. The target right now for us is to teach more than 1% of the world's population about the basics of AI. And it's a pretty, you know, high target, of course, but it started with the idea of teaching 1% of the Finnish population in 2018 or 19, which we have already achieved. So, you know, that was an inspiration for us to kind of widen it. We're, of course, like nowhere close to that, but we are not doing that bad. We're still progressing with more and more people signing up. And I mean, I guess it's like, you know, go big or go home. It's good to have inspirational goals. A little bit more of who's behind Elements of AI. So Elements of AI is a baby. It's our baby that was born from the collaboration between University of Helsinki and a company called Minna. I don't know if I need to introduce University of Helsinki too much. It's the oldest and largest institution of academic education in the country, with a body of over 40,000 sort of students and researchers. Specifically in the computer science, the focus on the research at the Helsinki University is in data science, analysis and security, machine learning, algorithms, intelligent and interactive systems, and of course, artificial intelligence as well. Minna is a company, it's a learning technology company, and they are known specifically for their expertise in group learning. So the aim is to sort of combine the perks and the benefits of online learning with the power of expertly facilitated learning group sessions. So that's Minna Learn's focus, and that's their biggest sort of positive, the biggest sort of asset that they have. And you might have heard actually at the beginning when the Elements of AI started, it was created by a Reactor company, and you will see the mentioning of Reactor later on as well. And Minna Learn is a company that came from Reactor Education last year. Here are some like pieces of news from 2019, when the whole sort of big launch of Elements of AI happened. We kind of take the success of Elements of AI as the success of the whole country as Finland. You might remember that in 2019, Finland was taking the presidency of European Council and sort of giving Elements of AI to the world or to European Union, and starting with the process of translating it into all the different languages and bringing it into all of the European countries. That was one of the strategic goals and one of the sort of the gifts of Finland to European Union as part of their presidency. So that's where we started, and we are still trying to like kind of, you know, contain or maintain the legacy of that big goal. Now a little bit more about the course itself. So the basic information is like, the question is, who is it for? Well, we hope that it really is for everybody, and that's how it's been created and written. The course is aimed at any kind of curious person who is motivated to learn about how the world works. Your age, your profession, or which country you come from really doesn't matter. Wanting to
two things actually to say maybe right at the start. Programming skills are not required. And then also I sometimes like to mention the question of math. Like a lot of people are kind of worried, you know, it's one of those things that nobody wants to ask openly, is there any math? But everybody's kind of secretly thinking about it. Yes, there is a bit of math in the course, but it's not advanced math. Nobody, you know, is expecting you to do any advanced calculations or integrals or whatever. And the course is great in the sense that it really gives you like such clear instructions and a lot of like leads and helping hand that you will need to be able to solve even the exercises where a bit of math is required. You can study the course. Well, the benefits of it is that it is at your own pace. So you start it and then you finish whenever you're ready. It's been created so that it's kind of bite-sized. So it's not that you start the course and then, you know, in the next 3 days you have to finish it. You can always come back to it and you should be able to restart at any point of the course. It's mobile friendly, so you can do it from any kind of a device, and it's completely free. So the content and even the certificate that you get at the end of the course is free. We estimate that on average, it takes probably about 30 hours to complete the course, but that's really very individual. It has got 6 sort of parts or 6 chapters. There's 25 exercises altogether. You need to complete 22 of them, you know, so you, but the completion, the correctness rate is quite low. It's only 50%. So we feel like the conditions for you to complete the course are quite generous. And you can even get 2 study credits for academic credits, ECTS credits for the course, if any one of you is sort of thinking about, or is actually, you know, studying at a university and furthering your education in that sense. Here are just to give you an idea, what kind of topics are discussed within the course, and the sort of the learning objectives or the outcomes are that after taking the course, students should be able to understand some of the major implications of AI, think critically about AI use and claims, and I think that's, you know, one of the, these days, one of the huge like benefits of the course. You should be able to define and discuss what AI is and what isn't, and maybe explain some of the methods that make AI possible. Here is just a proof that you know, if we let a lot of people in Finland to get, this is actually the certificate of Sauli Niinistö, who right at the beginning was a big fan of the course and actually completed it. And this is also an example of how your certificate looks. As I said, it's free and you can share it on your LinkedIn as well. Some numbers where we are today with the course. So we have over 950,000 people who have signed up for the course. So we are, with our current rate, I think we should reach 1 million of worldwide, globally, sign-ups. The course has been studied in 170 countries, so we have got people like that answers from 170 different countries. Some of the percentages that we are really proud of, personally, the best, I guess, is the fact that 45% of our students are female, and 26% globally are people that are over 45. The completion rate is 17.4%, which might not tell you much, but I can tell you that average completion rate for online courses in general is about 11%. So we're actually performing above that. So our students, you know, are not like that shows that the course is really done in the way that should enable you like good quality study experience and should give you all the what you need to actually complete successfully.
And we also ran this like a project within the AI course, which is called the AI Challenge, where more than 500 companies who have been sort of approached during the launch of Elements of AI had pledged to train their staff in AI. So they take it as things, as I said, you know, it's a free course and it's really available to take it as part of their sort of in-house online training for their employees and training in basics of AI. This is just to know that Class Central has marked us or ranked us as the #1 computer science online course, which, you know, that beats giant universities and big names like Stanford, Harvard, and MIT. This was in 2021, and so, you know, it shows that course is still one of the best sort of online courses, and especially in the computer science area, it's the best course that you can study today. And I have included, so that, you know, I'm just not just like patting ourselves on the shoulders just to say like how great we are. I am the person who reads issues that our students have within the course, because we at the university provide the student support and sort of the help desk. We manage the help desk, and this was one of the students who just sent this really nice note saying that, you know, how he really enjoyed studying the course, and he just said like, you know, I don't know if we do the testimonials, but feel free to use it. So I thought I'll use it for this presentation so that you see that it's a real person just emailing 2 weeks ago, I think, to say that he enjoyed the course and that he would definitely recommend it. And here are some of the less real people who have given us some good feedback. This is Google CEO who, at the beginning, hearing about Elements of AI, said that, like, you know, the aim of training 1% of Finland's population is a good inspiration for other countries to do so as well. Or Nadia Calvino, who is one of the ministers in the Spanish government, and our Spanish version is super popular. It's also popular because it doesn't, of course, only cater to Spain, but to like, you know, most of Latin America. So we now have a lot of students from Latin America taking the course. That like brings me to the end of the presentation. I have included some context here if you would like to get in touch with us, but this is probably the easiest way how to go and sign up today for the course, or have a look what it's about, and if it's something that, you know, you might be interested in. As I said, it's for free, and yeah, hopefully, you know, some of you will find it interesting and useful. So go and sign up and try it. And that's it for me. Thank you, Eva. Thanks. I stopped sharing, but I'm thinking that maybe if anybody has a question right now, I'm going to stay until the end of the post webinar. But if somebody feels like they would like to ask a question about the course or anything, I'm happy to answer right now. I think we have time before it starts with hers. Yeah, I don't see nobody's raising their hand, so I guess we can move on. Right. Well, thank you, Eva. And Iris, you're up next.
Hello everyone, and my name is Iris Humala, and I will share the screen just a moment. Voit pitää tosiaan esityksen ihan suomeksi. No juu, kyllä joo, näin oli tarkoituskin, kyllä vaan. No niin, vielä testaan, että näkyykö esitys siellä päin. Kyllä näkyy. Hienoa, kiva. Joo, tosiaan nyt oli meillä mielenkiintoinen esitys tuossa äsken Eva Suomelta, mitä Helsingin yliopisto tarjoaa niin tuommoisen kansainvälisellä kansainväliselle ympäristölle ja toki suomalaisellekin tuommoista tekoälykurssia, ja nyt sitten tulemme paljon tämmöiseen lokaalisempaan, paikallisempaan kurssiin. Eli tämä AI in Business eli tekoäly liiketoiminnassa verkkokurssi niin on tuotettu tässä AIT eli tekoälyinnovaatiolla ekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille hankkeessa. On ihan lyhyesti tässä nyt aluksi ensiskin vähän, että mistä tässä kurssilla on kysymys. Tämä on erityisesti verkkokurssi pk-yrityksille. Koko tämä hankekin on niin kuin pk-yritysvoittoinen ja pk-yrityksille suunnattu. Ja tämä tekoäly liiketoiminnassa kurssi, niin se on suunnattu nimenomaan tekoälyn hyödyntämisestä liiketoiminnassa kiinnostuneille. Eli liiketoiminnan, niin kuin se, että miten tämä hyödyttäisi yritysten liiketoimintaa, niin on se yksi ihan avainasioita tässä kurssilla ja tämän tekoälyn hyödyntämisessä tässä kurssilla nimenomaan. Tämä on tämmöinen aloittajalle suunnattu kurssi. Ei tarvitse olla minkäännäköistä perustietoa aikaisemmin tekoälystä, mutta tämä tutustuttaa tekoälyn perusteisiin ja sitten juuri erilaisten toimialojen käytänteisiin. Tämä on myös ihan ilmainen. Tämä on suomenkielinen ja ihan omaan tahtiin opiskeltava verkkokurssi. Tästä ollaan tekemässä englanninkielistä käännöstä parhaillaan, että tämä on myös tulossa englanniksi. Ja tässä on eri moduuleja, eri osioita, näytän niitä tuossa kohta vähän lisää. Ja tässä voi niin kuin mennä ihan omaan tahtiinsa, että voi itse valita niitä moduuleita, joita haluaa opiskella ja jättää toiset väliin, jos siltä tuntuu. Ja voi aloittaa ihan milloin vaan, että tämä on non-stoppina olemassa ja tämä on saatavilla tuon elokuun 2028 asti, eli 5 vuotta tästä eteenpäin. No mistä tämä kurssi sitten oikein koostuu? Niin tässä on tosiaan, voi niin kuin pääsee silleen kärryille tästä tekoälystä, että mitä se niin kuin oikein tarkoittaa liiketoiminnassa ja minkälaisia hyötyjä siitä voisi liiketoiminnassa olla. Hei Iiri, meillä näkyy edelleen tuo eka slaidi. Mä en tiedä, oletko sä vaihtanut siellä. Joo, kyllä mä olen vaihtanut näitä. Hyvä kun sanoit. Joo, näkyy tosiaan ei näy sitä itse esitystä, vaan niin kuin tuo PowerPoint-ohjelma. Aha, just. No jospa mennään sitten, hyvä kun sanoitte, yritetään uudestaan jakaa sitten tätä esitystä. No entäs nyt? Näkyykö Nyt näkyy. Nyt mä vaihdan. Nyt vaihtuu. No niin, hienoa. Kiitoksia. Hyvä kun sanoitte tässä vaiheessa. No niin, eli tosiaan tästä äsken kerroinkin, että on tosiaan tällainen aloittajalle suunnattu kurssi ja nimenomaan pk-yrityksille ja pk-yritysten henkilökunnalle suunnattu kurssi. Joo, tosiaan tämä kurssi koostuu tästä perehtymisestä tekoälyn hyötyihin, eli se avaa niin kuin semmoisia näköaloja siihen, että miten pk-yritys voisi hyödyntää tekoälyä ja ainakin panee miettimään, että mahtaisiko tekoälystä olla hyötyä just meidän yritykselle. No sitten tämä sisältää niin kuin näitä tekoälyn perusteita, eli muun muassa dataa ja sen keskeistä roolia tässä ja
mitä koneoppiminen on ja näin edelleen. Ja sitten yksi avainasioita tässä on ollut tässä kurssilla, että ollaan pyritty ohjaamaan yrityksiä niin tämän opitun soveltamiseen, ihan siihen omaan liiketoimintaan. Ja sen takia tässä on tällaisia työkaluja, joita kohta vähän näytän lisää, joiden avulla sitten voi lähteä niin kuin askel askeleelta eteenpäin ja miettimään sitä, että mistähän löytyisi se semmoinen juuri meidän yritykselle sopiva tekoälyn hyödyntämisen käyttötapaus ja miten sitä voisi niin kuin priorisoida ja miten sitä voisi fokusoida. No tästä kurssista laajuudesta, niin tässä on niin kuin tätä teoriaosaa niin sanotusti, niin on arvioitu, että se on noin 4 tuntia, vie sen tekoälyn perusteiden niin kuin tutustumiseen. Tässähän on tässä kurssilla siis videoita ja kuvioja, mutta siis nämä videot on oikein niin kuin suositeltaviakin tutustua, koska niissä on just ihan suomalaisia pk-yrityksiä, jotka ovat osallistuneet tähän AI-hankkeeseen, niin he kertovat heidän omia kokemuksiaan tekoälyn hyödyntämisestä. Ja tietysti sit siinä on muutakin perustietoa. Ja sitten tässä on arviolta 4–11 tuntia sitten mahdollisuus niin kuin näiden eri työkalujen kautta niin työstää sitä omaa tekoälyn käyttötapausta. Ja tietysti tavoitteenahan tässä on, että osallistuja innostuu ja oppii ja soveltaakin tekoälyä sitten oman yrityksen liiketoimintaan, tai ainakin pääsee niin kuin jonkunlaiseen ymmärrykseen siitä, että onko tekoäly nyt juuri sitten meidän yritystä varten vai eikö se ole. Joo, kurssihan on siis osa, niin kuin kerroinkin, osa tätä AI-hanketta ja tämä on tuotettu niin Suomen tekoälykiihdyttämön Fajan materiaalien innoittamana. Fajahan on siis tämmöinen, joka on syntynyt työ- ja elinkeinoministeriön teknologiateollisuuden ja Silo AI:n välisenä yhteishankkeena. Ja Fajan asiantuntijoitahan tässä oli tässä AI-hankkeen näissä toimialakohtaisissa kiihdyttämöissäkin myös asiantuntijoina. Ja tämä on tosiaan ilmainen, se on Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton tuella toteutettu hanke ja sen takia sitten ei ole maksullinen. Tässä olen nyt vähän yrittänyt koota näitä kurssin hyötyjä. Tämä tosiaan opastaa niin kuin ihan askel askeleelta miettimään sitä ja hahmottamaan, että mikähän se olisi se meidän yrityksen käyttötapaus ja lupaavin käyttötapaus. Sehän voi olla siis esimerkiksi, se voi olla joku sisäisten prosessien kehittäminen, esimerkiksi vaikka laadunvarmistukseen liittyvä asia, ja sillä voidaan niin kuin automatisoida markkinointia, laskutusta, raportointia, se voi olla joku logistisen ratkaisun parantaminen, ja se voi olla jopa ihan uuden liiketoimintakonseptinkin kehittäminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen. Ja yksi hyöty tästä kurssista, koska tätä on pyritty tekemään niin kuin silleen ymmärrettäväksi, niin tämä tutustuttaa sitten tekoälyn perussanastoon. Tässähän on myös tämmöinen sanasto ihan tässä kurssilla, joka on koottu tähän, mutta jo tämä perussanaston ymmärtäminen auttaa sitten keskustelemaan niin esimerkiksi tekoälyn toimittajien tai tekoälyyn liittyvien IT-asiantuntijoiden kanssa, niin siinä mielessä sitten on myös hyödyllinen. Ja tosiaan näiden työkalujen kautta se johdattaa suunnittelemaan näitä tekoälyn käyttötapauksia niin kuin oman yrityksen tarpeisiin ja ihan miettien sitten myös yrityksen strategisia tavoitteita. Tältäkin kurssilta saa suoritustodistuksen ihan automaattisesti, kun vastaa sitten 10 kurssin lopussa olevaan kysymykseen, niin 7 oikein. Tässä on sitten nämä verkkokurssin osiot. Tässä on tosiaan aluksi pohditaan näitä liiketoimintahyötyjä ja näitä hyötyjähän siis löytyy myös, jos haluaa niin kuin tutustua videoihin, niin just tällaisesta verkkosivulta kuin aistories.fi. Siellä on sitten koottu videoita ja tarinoita sitten
eri yrityksistä, jotka tähän koko hankkeeseen ovat osallistuneet, niin heidän kokemuksiaan, niin sieltä voi saada myös vinkkejä sitä kautta. Mutta tosiaan tässä avataan sitä, että mitä nämä liikehyödyt voisivat olla ja miten niitä voisi lähteä sitten itse miettimään yrityksessä. Sitten tässä on tekoäly ja koneoppimisen johdatusta, eli mitä tekoäly on ja mitä sen käyttökohteet on. Sitähän tosiaan voi sillä voi ennustaa, sillä voi luokitella asioita, sillä voi klusteroida asioita ja optimoida, etsiä poikkeamia esimerkiksi joltakin teollisuuden linjalta, että missä on virheellisiä tuotteita ja näin edelleen. Sitten datatyyppejä ja lähteitä käsitellään ja datan keskeistä roolia aika paljonkin tällä kurssilla. Minkälaisia datahan on numerista dataa, visuaalista dataa, sanallista dataa ja just sitten miten dataa esimerkiksi, miten voi arvioida datan laatua ja mistä sitä ylipäänsä saadaan. Ja nämä on näitä asioita, joita toisessa osiossa käsitellään. Sitten hyvä tekoälyn käyttötapaus on yksi näistä osioista. Siinä pohditaan sitten, että miten sitä voisi rajata tätä käyttötapausta, että ei mennä niin kuin liian leveällä pensselillä, vaan yritettäisiin löytää juuri sellainen, josta olisi sitten oikeasti hyötyä, koska se on niin kuin, varsinkin pk-yrityksissä, että jos löytyy sellainen käyttötapaus, josta niin kuin nähdään suhteellisen pian, että siitä on hyötyä, niin se kyllä innostaa sitten useimmiten käyttämään sitä tekoälyä tai pyrkimään ainakin soveltamaan sitä tekoälyä myös muissa kohteissa. Eli siinä mielessä se rajaus on tärkeä. Datamaturiteetti ja datastrategia, ne käsittelee sitten, siinä on muun muassa tämmöinen yksi taulukko apuna. Voi niin kuin tutkia ja tarkastella, että mikä se on niin kuin se datan kypsyystaso yrityksessä ja sitten, että miten tätä dataa voisi ajatella entistä strategisemmin myös pk-yrityksissä ja miten sitä datastrategiaa voisi kytkeä koko yrityksen liiketoimintastrategiaan. Sitten tässä on tämä käyttötapauksen gap-analyysi ja kustannusten arviointi on yksi osio. Käyttötapauksen gap-analyysihän liittyy tämmöiseen käyttötapaukseen liittyvien osatekijöiden niin kuin lähtö- ja tavoitetilan välisiin eroihin. Että siinä on erilaisia kriteereitä sitten ja kustannuksiakin on avattu ja niin, että mistä kaikista kustannuksia erilaisissa tapauksissa voi syntyä, että pääsee vähän niin kuin jyvälle siitä, että minkälaisista kustannuksista onkaan kysymys, jos lähtee tekoälyn tielle pk-yrityksissä. Ja tätä käyttötapausta sitten pyritään priorisoimaan ja sitten vielä visualisoimaan tuossa lopussa. Ja niin kuin sanoin, niin tässä on tällainen testi sitten vielä lopussa, johon sitten voi, ja sekään ei ole mikään sellainen testi, että ei se ole niin kuin kerrasta poikki, että voi sitten toisinkin kerran ja kolmannenkin kerran kokeilla sitä, että pääsee läpi, että tämä on, pyrkii vaan niin kuin auttamaan pk-yrityksiä oppimaan tekoälyä. Se on tämän kurssin tavoite ja testinkin tavoite. Tässä on sitten näitä tekoälyn käyttötapauksen näitä suunnittelutyökaluja. Eli siellä on sitten 7 tämmöistä työkalua ja sitten tämä sanasto vielä erikseen. Ja tässä siis pyritään niin kuin lähtemään tästä käyttötapauksen ideoinnista ja miettimään sitä dataa, että minkälaisia datahaasteita, mistä sitä dataa, onko sitä yrityksessä jo kerätty vai pitäisikö sitä lähteä keräämään vai saako sitä jostain ulkopuolelta ja näin edelleen. Ja sitten just näitä liiketoimintavaikutuksia kartoitetaan näistä datan osalta ja miten se data, miten sen laatu on sellaista ja se kypsyystaso sellainen, että mihin yritys pystyy sitä soveltamaan vai pitäisikö sitä jotenkin niin kuin kehittää ja miten. Ja sitten sitä omaa käyttötapausta pyritään tosiaan niin kuin analysoimaan lisää ja priorisoimaan ja kuvaamaan, että päästäisiin sitten niin kuin konkreettisemmalle tielle tässä tekoälyn matkalla. Tässä on nyt yksi kuva vaan tästä sanastosta, että siis tällaista sanastoa tähän on koottu ja tässä on ollut asiantuntijat kokoamassa tätä ja on pyritty niin kuin mahdollisimman selkeällä suomen kielellä tuomaan esiin näitä sanastoa, että tästä voidaan niin kuin tsekata sitten, että jos ei ymmärrä jotakin, että mitä tuo tarkoittikaan.
Tosiaan tervetuloa oppimaan, että kuinka voi soveltaa tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia oman liiketoiminnan kehittämiseen. Se on tässä tämän tuotetun kurssin tavoite, ja kirjautuminen tähän kurssiympäristöön on mahdollista Haakahelia onlinein kautta. Tässä on tämä osoite siihen, ja tämä on tästä kun menee sisälle, niin siinä on mahdollisuus sitten, niin kun löytyy siitä pikkusen alaspäin scrollaamalla, niin ilmoittautumislinkki tälle kurssille, ja sitä kautta tämä kurssille pääsee, ja sitten sitä voi suorittaa sitten omaan tahtiinsa ja lähteä vaikka tänään jo liikkeelle. Ja tässä nyt on yksi kuva just tästä kurssin eri näistä datatyypeistä, eli tämän tapaista taulukkoa ja tietoa siellä on pyritty niin kuin saamaan sillä tavalla ymmärrettävään muotoon, että ei niin kuin tämä kurssin sisältö niin heti panisi pakkeja osallustyylille, että tuntuu liian vaikealta, mutta tietysti sanasto on ammattisanastoa, sillähän ei voi yhtään mitään. Näin. Ehkä vielä sen verran, että tätä kurssia kannattaisi tai mielellään ja suositeltavaa on, että kurssia niin suorittaisi niin kuin yrityksissä niin kuin enemmänkin kuin yksi ihminen. Eli on niin kuin tämän koko hankkeen aikana niin havaittu, että jos tekoäly lähtee tutustumaan yrityksestä, niin esimerkiksi joku liiketoiminnan asiantuntija, mutta myös sitten niin kuin IT-asiantuntija. Ja tietysti mahdollisuuksien mukaan niin muutkin on kovastikin hyödyllisiä, koska sitten siinä pystyy sitten paljon paremmin pk-yrityksessä keskustelemaan ja oman yrityksen sisällä muiden kanssa, kun on tämä edes tekoälyn perusteet hallinnassa. Ja sitten niin kuin sanoin, niin nämä tähän perussanastoon tutustuminen auttaa sitten myös keskustelemaan siinä, että jos tuntuu siltä, että tarvitsee niin kuin verkostokumppaneita ja erilaisia muita asiantuntijoita yrityksen ulkopuolelta, niin tämä auttaa kyllä myös keskustelemaan sitten heidän kanssaan samalla kielellä. Kurssin jälkeen niin tähän on mahdollista sitten niin yrityksissä niin esimerkiksi mennä tämmöiseen design sprint-vaiheeseen, joka on siis palvelumuotoilussa ja tuotekehityksessä käytettävä työpajamenetelmä siihen, että se idea saataisiin entistä konkreettisemmaksi. Tai sitten tämmöiseen niin sanottuun POC-vaiheeseen, eli Proof of Concept-vaiheeseen, eli konseptitodennusvaiheeseen. Ja siellä sitä edelleen niin kuin pyritään niin kuin tavallaan jo testaamaan sitten tätä käyttötapausta. Ja sitähän voi tietysti hyödyntää joko oma yrityksen omia IT-resursseja tai sitten hankkia palveluja sitten ulkopuolelta. Että tämä on nyt joitakin tämmöisiä suuntaviivoja eteenpäin. Puhumattakaan tietysti näistä muista tekoälyyn liittyvistä kursseista, joita nyt sitten Eevakin tuossa aluksi jo esitteli, että näitähän on sitten kyllä tarjolla, jos haluaa perehtyä lisää. Mutta kiitos tästä. Tämä oli mitä olin tässä valmistellut. Ja mielellään vastaan kysymyksiin, jos tulee.